Hello children, how are you all? Shall we start our social science class? Have you completed your classwork and homework? Those who have not completed your classwork and homework, you have to finish your classwork and homework. Got it? That is your work. Completed that day itself, okay? Take your book, open page number 158. Geography, Chapter 3, Natural Vegetation and Wildlife. In the same chapter, previous video, you have seen the natural vegetation and wildlife of world. Okay, what are the natural vegetation or there in world you have seen? Yes or no? The temperate evergreen forest, tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate deciduous forest, then Mediterranean forest, desert vegetation, tundra vegetation. These all you have seen, yes or no, in the previous class. So, especially in India, what are the vegetations are there? We are going to learn. Okay, today you are going to learn the natural vegetation of India. The types of vegetation found in India are tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorn forest, tidal forest, mountain vegetation. Okay, so these all are the natural vegetation of India. What are they? All of you read with me one time. Tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorn forest, tidal forest, mountain vegetation. Got it? And some of the types of forest are there in our India. Okay, so in the previous slide you have seen the types of vegetation which are found in India. Now you are going to know the types of forest. What are the forest? What are the types of forest are there in India? Evergreen forest, deciduous forest, coniferous or mountain forest, thorn forest, tidal forest. Evergreen forest. What is that? Evergreen forest. Already I have told you evergreen means always green. எப்போதுமே எப்படி இருக்கும் பச்சையாக இருக்கும் எசானோ see the forest, see that very greenish எசானோ so full year throughout the year the green only remain. Okay, and the trees they do not shed their leaves at the same time. Okay, அதோட இலைகளை வந்து உதிரவே உதிராது. So these types of forest are found in the areas of heavy rainfall areas. Okay, எங்கெல்லாம் அதிகமான மழைப்பொழிவு இருக்கோ அங்கே தான் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட்லாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ லைக் ஐலாண்ட்ஸ், அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், ஹில்லி ஏரியாஸ், இந்த இடங்கள்லாம் எப்போதுமே கூலாக இருக்கும். எஸ்ஆன் ஆல் ரெயின்ஃபால் வில் பி வெரி ஹை. ஸோ தீஸ் ஆல் த ஏரியாஸ் mainly Assam, Orissa, Meghalaya and West Bengal. This evergreen forest are found here in these types of forest. Okay, then here some of the hardwood and some of the trees only can grow here in this forest. Okay, and they do not allow sunlight in reaching the ground. அடர்த்தியாக இருக்கிறதுனால சன்லைட் வந்து கிரவுண்டுக்கு ரீச் ஆகுது. ஸோ காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் evergreen trees are mahogany, ebony and rosewood. So these types of trees are grown in this forest. Okay, deciduous forest. Okay, this type of forest also called as monsoon forest. Okay, because this type of forest they get rainfall in the monsoon time. Okay, from the monsoon they get rainfall, so these all are called the monsoon forest. Okay, so some of the trees found in deciduous forest is they shed their leaves in the dry season. The deciduous forestல இருக்கிற
சில மரங்களில் உள்ள லீவ்ஸ்லாம் ட்ரை சீசனில் வந்து உதிரும். ஓகே, they cover a greater area than evergreen forest and are mainly found along the foothills of Himalayas and the water bottoms of the southern plateaus. Okay, and these forests have a good commercial value because most of the commercial items are grown in here because the teak, the sandal, சந்தன மரங்கள், இங்கே அந்த தேக்கு இது எல்லாம் அதில் வளர்கிறதுனால அது வந்து கமர்ஷியலுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ த காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் deciduous trees are bamboo, teak, sal, shisham and sandalwoods. So these all are the types of trees are grown here in this deciduous forest. So these all are very useful for the commercial purposes. Okay, so the deciduous forests are also known as monsoon forest. Okay, see the picture. This is the picture of deciduous forest. In deciduous forest, some of the trees they shed their leaves in the dry season. Got it? Teak, bamboo, sal, shisham, sandalwood, like those trees are grown here. Got it? Coniferous or mountain forest. மலைக்காடுகள். These types of forest are found in cold Himalayan region. Okay, these are also called mountain forest. Coniferous forest are also called as mountain forest and deciduous for also known as monsoon forest. Okay, and tall trees with needle shaped leaves. உயரமான மரங்கள் ஊசி போன்ற இலைகள். ஓகே, அப்படி இருக்கிற ட்ரீஸ் எல்லாமே இந்த ஹில்லியோட ஸ்லோப்ஸில் வந்து இருக்கும். ஓகே, அலாங் த ஸ்லோப்ஸ் ஆஃப் த மவுண்டெயின்ஸ் these trees are generally conical in shape. Okay, so they bear cones and their wood is soft. Some common coniferous trees are pine, spruce, silver fir and deodar. So these types of trees are grown here in this coniferous or mountain forest. What are the trees are can grow here? Underline it. Pine, spruce, silver fir and deodar. Okay, and next one is Thorn forest. Thorn means mutkal, ezana முட்காடுகள். What is that? முட்காடுகள். See the picture. This is the picture of thorn forest. So what are the plants are found in this forest? All the plants they have the thorn. Okay, these are forest restricted to dry areas of the country. Trees are few and are found in areas having some rainfall. ஓகே, ஸோ ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், ரெயின்ஃபால் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், மரங்களும் ரொம்பவே ஃபியூவாக தான் இருக்கும். ஓகே, தானி புஷ்ஷஸ் ஆர் காமன். ஓகே, புதர்கள், முட்களோட உள்ள புதர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும். The trees and shrubs here have thick skin, long thorns and spines and roots that go deep under the soil to find water. So roots are very deep. It goes very deep to the soil because to find the water. Okay, because the rainfall is very less, scanty. Okay, ரொம்பவே பற்றாக்குறை. Thorn forests are common in the desert areas of Rajasthan. Okay, in India, Rajasthan is the desert area. Yes or no? So this in India, Rajasthan only desert area. So there only we can see the thorn forest. Got it? And in those areas also some of the trees are grown here: bubble, kikar, wild palm and cactus. Okay. And last one is tidal forest. So this is meaning, the Tamil meaning of tidal forest is Odakadagal. These forests are also known as mangrove forest. Okay, what is mangrove forest? Because
they are mostly found in the deltas of river. அது ரிவரோட டெல்டாவில் இல்லை ஏதாவது ஒரு சீ வாட்டரால் ஃப்ளட் ஏற்படுத்துச்சுன்னா அந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் இந்த டைடல் ஃபாரஸ்ட் உருவாகும். ஓகே, the main areas are the deltas of river Ganga, river Brahmaputra in West Bengal. They make the delta in their tidal forest are there. Okay, especially the forest here are also called Sundarban. அந்த டெல்டாவில் இருக்கிற அந்த டைடல் ஃபாரஸ்டோட நேம் வந்து சுந்தர்பன். Okay, the named after Sundari trees. Sundari, one type of tree that grow in large numbers. அந்த சுந்தர்பன் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து நிறைய சுந்தரி அப்படிங்கிற ட்ரீஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. So it is called Sundarbans. Got it? So what are the types of forest we have seen? In natural vegetation of India, they are tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorn forest, tidal forest and mountain forest. And some of the types of forest: evergreen forest, deciduous forest, coniferous or mountain forest, thorn forest and tidal forest. And next, the natural vegetation and wildlife. Okay, natural vegetation. இயற்கை தாவரங்களும் இருக்கும். At the same time, all the animals they live in the wild. Is no. So you see that book page number 160. Page number 160. One conversation is given. You see their grandson and grandfather belonging to 22nd century. Grandson asked to his grandfather, Dadaji, which picture is this? And grandfather said that, son, this is a tiger. And grandson asked again, a tiger? I have never seen a tiger. நான் வந்து tiger பார்த்ததே இல்லை. Grandfather, I saw them once when I was in 3rd standard. My dad took me to West Bengal. There I saw the Bengal tiger. And the grandson asked him, where are they now? Grandfather said they vanished in the last 21st century. It is used to be our national animal. Grandson asked, then how did it happen? Son, the grandfather told, son, we lost our forest. In their place, we built roads, highways, commercial and industrial complexes. We destroyed the home of our national animals. Grandson, that's really sad. I wish I could also see the pride of our nation, tiger. Forest, all the forest area is shrinking. எல்லா காடுகளுமே அடிச்சு நம்ம அதில் நிறைய பில்டிங் கட்டுறோம். ஏன்னா பாப்புலேஷன் இஸ் இன்க்ரீசிங். ஸோ வி நீட் பிளேஸ் டு லிவ். settle. The people they need a place to settle. So the people they destroy the forest and they make the roads and they make the buildings, industries, everything. So all the forest area destroyed. So what are the animals they lived there? They also destroyed. Okay. So forest land is shrinking and forests are being cut for various purposes. எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபாரஸ்ட் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா some of the reasons are there for destroying the forest. Okay, the people they do the agriculture in the forest. Forest land is cleared for agriculture. So what are the, you see that what are the reasons? Agriculture, they do the agriculture, fuel wood, okay, and the furniture and construction activity, forest fire and some of the other reasons. So the agriculture, விவசாயம் நடக்கும். ஓகே, the forest land is cleared for agriculture purposes. ஸ்லாஷ் அண்ட் பேர்ன், அதை எரிக்கிறாங்க. ஜம்மிங், ஷிஃப்டிங் அக்ரிகல்ச்சர், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போய் ஃபாரஸ்ட்லேயே ஒவ்வொரு இடங்கள்லையா பண்ணுறதுனால அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அழிக்கப்பட்டுட்டே வருது. ஓகே, ஆர் த ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் வேர் த ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் இஸ் cleared for growing crops. This form of agriculture is responsible for erosion and flooding in the area. Okay, so the agriculture is done in the forest, so that most of the forest area destroyed because the shifting agriculture is going on and they burn, the slash and burn and the jumping, everything is going on in those forest areas, so that the agriculture is one of the main reason for the destroying of forest. Okay, next one is fuel wood. Most of the areas in developing countries, especially the rural areas, depend upon wood for fuel. எரிக்கிறதுக்காக நிறைய மரங்கள் தேவைப்படுது. Okay, so the increasing of population and the tourism activities in Nepal have put the forest resources of the country under pressure.
So the people population is increasing, is that no? So we need more fuel, everything. Okay, so the tourism activity is also increasing, so that the forest are used for fuel wood. Okay, then next one is furniture and construction activities. Due to massive urbanization and development, the demand of wood for furniture construction activities is on the rise. Okay, அதிகமான நகரமயமாதல், நிறைய ரூரல் ஏரியாஸ் எல்லாமே நகரமாயிட்டதுனால நமக்கு நிறைய வுட்டு ஃபர்னிச்சர் செய்ய நிறைய வுட்டு தேவைப்படுறதுனால என்ன செய்கிறாங்க, ஃபாரஸ்ட் ஏரியா வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணி அதிலிருந்து அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறதுனால ஃபாரஸ்ட் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் forest fire. Forest fire are common in the summer season. Any source of ignition and people's carelessness leads to forest fire. Okay, ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து எப்படி நடக்கும், சம்மர் சீசன் அதிக ஹீட்டுனால ஏதாவது ஒரு மக்களோட பீப்புளோட கேர்லெஸ்னால நடக்கிறதா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். அக்கார்டிங் டு அன் எஸ்டிமேட் நியர்லி 1 lakh square kilometer of forest get burned every year in the USA. 1,00,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஃபாரஸ்ட் வந்து எப்போதுமே எரிக்கப்படுது யூஎஸ்ஏல. ஓகே, some of the other reasons wood is also required for development of industrial, commercial and residential areas. Increasing tourism activities also resulted into demand of wood for lodging and transport network, so that the forest areas are destroying. Okay, so these all are the reasons. Okay, these all are the reasons for the destroying forest: agriculture, fuel wood, furniture and construction activities, forest fire and other reasons. Conservation of forest. What is that? Conservation of forest. காடுகளை நம்ம என்ன செய்யணும், பாதுகாக்கணும். இதுதானோ, that is important. It is important to conserve forest and protect wildlife. அந்த காட்டில் இருக்கிற வன விலங்குகளை அதில் காடுகளை பாதுகாக்கிறது நமக்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்று. சார், so various national, international and local level efforts are required to save forest. National park are made and wildlife sanctuaries, biosphere reserves. So these all are formed to protect the forest areas. Okay, so a national park is a reserved area. Book page number 161. Take all of you. Open your book fast. Already you have opened. Yes or no? So turn to the page 161. Down you see that a national park is a reserved area meant for preserving not only wildlife but also natural vegetation in the natural settings. Underline it, mark it all of you. What is national park? A national park is a reserved area meant for preserving not only wildlife but also natural vegetation in the natural settings. நேச்சுரல் பார்க் எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுன்னா வைல்ட் லைஃப்பை மட்டும், காட்டு விலங்குகளை மட்டும் பாதுகாக்கிறதுக்கு இல்லை, இயற்கை தாவரங்களையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு. ஓகே, தென் எ வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இஸ் எ ரிசர்வ்ட் ஏரியா மீன் ஃபார் த ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ். அழிக்கப்பட்ட உயிரினங்களை அழிக்கப்படுகிற அழிந்து போகிற உயிரினங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்டது தான் எ வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. ஓகே, தென் எ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் இஸ் எ சீரியஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டட் ஏரியாஸ் லிங்க்டு த்ரூ எ குளோபல் நெட்வொர்க். நிறைய பாதுகாக்கப்பட்ட ஏரியாக்களை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக குளோபல் நெட்வொர்க்கு கூட லிங்க் ஆனது என்னது, பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியா இஸ் ஹோம் டு நியர்லி 80,000 ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ், 1,200 ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் plants and many reptiles. Okay, so in India 80,000 types of animals are there and 1,200 species of plants are there and many reptiles are there. Okay, so in India there are 441 wildlife sanctuaries and 80 national parks are there. Okay, how many wildlife sanctuaries are there? Tell me all of you. 441 and national parks 80. Okay, social forestry. In order to release pressure from the forest area, the common men plant trees. நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்யணும், மரங்கள் வளர்க்கணும். அதான் எனது சோஷியல் ஃபாரஸ்ட்ரி. ஓகே, சமூக காடு வளர்த்து. தேர் ஃபியூல் ஃபாடர் அண்ட் டிம்பர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் ஃபாரஸ்ட். ஓகே, நம்மளே வந்து நிறைய மரங்கள்லாம் வளர்த்து
அது மூலமாக நமக்கு தேவையான ஃபர்னிச்சருக்கு தேவையான wood எடுத்துக்கிடலாம். Yes or no? So we no need to destroy the forest. Okay, so the forest, social forestry is very important one. Okay. Vana Mahotsava. Okay. Vana Mahotsava. It is a forest festival. Vana Mahotsava means that is one of the forest festivals celebrated in the first week of July. நம்ம எப்படி என்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூலை. ஸோ சச் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்கரேஜ் பீப்புள் டு பிளான்ட் ட்ரீஸ் அண்ட் கன்சர்வ் ஃபாரஸ்ட். அந்த டைமில் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? அது எதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுதுன்னா நிறைய மரங்கள் நடுவதற்கும் இப்போ ஃபாரஸ்ட்டை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஓகே. CITES. CITES means Convention on International Trade in Endangered Species. Okay, so the endangered animals. So to protect the animals, it was made. Okay, it is an international convention. Okay, to save some endangered animals by prohibiting their trade. நிறைய விலங்குகளை வந்து வியாபாரத்துக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் CITES. Okay, the program covers around 500 animals and 28,000 species of birds. So this from this sites they product 500 animals and 28,000 species of birds. Got it? Sites, all the animals, all the types of species they product. Got it? And this lesson has completed. Okay, from this lesson you have learned many things. And what are the vegetation of world? What are the vegetations are there in India? You have learned many things. No? So from this lesson you have to learn some terms. Okay, page number 163. It is given. You see there. Deforestation. The removal of plant and tree cover for various purposes. டிஃபாரஸ்டேஷனை காடுகளை அழித்தல், நிறையா தேவைகளுக்காக பிளான்டு ட்ரீ எல்லாத்தையும் வந்து அழிக்கிறது தான் டிஃபாரஸ்டேஷன். ஓகே. த நேச்சுரல் வெஜிடேஷன், ஒரிஜினல் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் விச் எக்ஸிஸ்ட் நேச்சுரலி வித்தவுட் ஹியூமன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். Deciduous trees, they are hardwood trees with broad leaves. Then biosphere reserves, large areas where animals and vegetation are conserved in their natural settings. Then social forestry, the plantation done by men over a large area to meet the needs of fuel, fodder and wood. Okay, so these are the tabs you have to learn from this lesson. Okay, and so forests are very important. We should grow many plants in our house also, in our home surroundings also. You have to plant more trees so that we can get rainfall also. Is that no? And all the trees will give you very benefits. Is that no? So when you breathe if you grow many trees, if you plant many trees, you can get the pure air. Is that no? So you can breathe the good air. Got it? So you have to plant more trees. From that you can get flowers, fruits, everything. Is that no? So you have to plant trees in your home. Got it? Take your note, all of you. Write your classwork. What are tidal forests? They are mostly found in the deltas of rivers or in areas flooded by sea water.
The main areas are the deltas of river Ganga and river Brahmaputra in West Bengal. The forests here are also called Sundarbans, named after Sundari, trees that grow in large numbers. Write fast, your handwriting should be very neat. If your handwriting is not good, your note will not be corrected, surely. Got it? Be careful. Write fast, write neatly, clearly. Write very neatly, that is must. Okay? Don't use blue pen. And what is CITES? It is an international convention to save some endangered animals by prohibiting their trade. CITES means the Convention on International Trade in Endangered Species. The program covers around 500 animals and 28,000 species of birds.
some of the reasons are there for destroying the forest. Okay, the people they do the agriculture in the forest land is cleared for agriculture, is that no? So what are there, you see there, what are the reasons? Agriculture, they do the agriculture, fuel wood, okay, and the furniture and construction activity, forest fire, and some of the other reasons. So the agriculture, விவசாயம் நடக்கும். ஓகே, the forest land is cleared for agriculture purposes. ஸ்லாஷ் அண்ட் பேர்ன், அதை எரிக்கிறாங்க. ஜம்மிங், ஷிஃப்டிங் அக்ரிகல்ச்சர், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போய் ஃபாரஸ்ட்லேயே ஒவ்வொரு இடங்கள்லையா பண்ணுறதுனால அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அழிக்கப்பட்டுட்டே வருது. ஓகே, ஆர் த ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் வேர் த ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் இஸ் cleared ஃபார் growing crops. This form of agriculture is responsible for erosion and flooding in the area. Okay, so the agriculture is done in the forest, so that most of the forest area destroyed because the shifting agriculture is going on, and they burn, the slash and burn and the jumping, everything is going on in those forest areas, so that the agriculture is one of the main reason for the destroying of forest. Okay, next one is fuel wood. Most of the areas in developing countries, especially the rural areas, depend upon wood for fuel. எரிக்கிறதுக்காக நிறைய மரங்கள் தேவைப்படுது. Okay, so the increasing of population and the tourism activities in Nepal have put the